Hello. So we are back to the next topic on quantum mechanics, which is the Schrodinger wave equation. Okay, so we want to define what is the wave function. അപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷനിൽ നമുക്ക് ആ പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൗ കുഡ് യു ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രെസ് ദ വേവ്? ഓക്കെ, how do you express the wave in terms of the energy? How can you do something like that? That was what was given by Schrodinger, and he gave the equation for a matter wave propagating in 3-dimensional space. അതായത് സ്പേസ് പറഞ്ഞാൽ 3 dimensions ഉണ്ട്, x, y, z. ആ ഇതിൽ he gave the equation for a matter wave. Okay, it is a matter wave which is propagating in 3-dimension space, and it is associated with the motion of a particle. So it is for a motion of a particle of mass m, and this is what we know as Schrodinger wave equation. Okay, അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു that you have the time independent one, and that is given by this equation, that is dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into e minus v psi is equal to 0. So ഇവിടെ psi is what we know as wave function. Okay, and x, y, z are the coordinates. Dou എന്ന് പറയുന്ന partial dou square, dou is basically partial differentiation. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡിയും ഡോവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ വെൻ ദ വേരിയബിൾസ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലേ, ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് തമ്മിൽ ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ്, അതായത് ഒരെണ്ണം മാറുമ്പോൾ മറ്റേത് മാറേണ്ടത്. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തോളും, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ഇഫക്റ്റ്. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഓൾ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ദേ ആർ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പൈ ഇസ് വാട്ട് വി നോ ആസ് 3.14 or 22/7. m is the mass of the particle, h is the Planck's constant, e is the total energy, v is the potential energy. Okay, so v എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ്. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഈ എന്താ പറയുക, be it our energy or our potential energy, രണ്ടിനും they are functions of the coordinate x, y and z. Okay, now in effect what are we getting? We are getting psi, that is the wave function psi, which is also depending on the or is dependent on the coordinates. Okay, ഇനി ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. Now ഈ psi എന്ന് പറയണ we have to now talk about psi. Okay, so psi എന്താന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ psi is basically just an amplitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, ഇങ്ങനൊരു വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if I am just going to draw the line straight, this is what this displacement along the y direction is what we know as the height. This is what we know as amplitude. So psi basically is a amplitude of the matter wave. Okay, and അത് 3 ഡയറക്ഷനിൽ ഏതാണ് എന്താ പറയുക മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് പറയണത്. ഓക്കെ, so now I told we have time independent.
now you have also something called time dependent. അതായത് ശരിക്കും the wave function varies with time. And we will come how it is changing. So the time dependent Schrodinger wave equation, how does it look like? So just please remember, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 1 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും h cross minus h cross by 2m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square plus the potential energy V, which is the x, y, z and time. Potential energy which actually depends on x, y, z and time, okay, into psi is equal to minus h cross by I into dou psi by dou t. Now this is the time dependent എന്താ പറയുക Schrodinger equation. Okay, in that is time കൂടിയും time is also a variable here. Now ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ ഈ h cross ഒന്നുമില്ല, I just to make it simplify ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ്. h cross എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h by 2 pi ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this is what we talk about the Schrodinger wave equation, which is time dependent and there is a time independent. Please remember, you have to know both of them by heart. And we basically നമുക്ക് 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 4 പുറകെ പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ we generally we talk about stationary state, standing waveും stationary stateന് എന്താ വെച്ചാൽ you will see that the time is not varying. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് when we consider standing or stationary wave. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് we go for the time independent Schrodinger wave equation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നൗ വി കം ടു വാട്ട് ഈസ് മൈ psi, അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് psi. We talk about, I want to now talk about significance of psi. Now ഇതിനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബോൺസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക, വാട്ട് ഈസ് ദ ബോൺസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫങ്ഷൻ. സോ നമ്മൾ പറയുന്ന വേവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെയാണ് ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫിൻ്റെ പകരം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ depend, and in the time dependent Schrodinger wave equation even t is there. Okay, time will also be there. അപ്പോൾ ഈ സൈ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥയിലുള്ള വലിയ കഥാനായകൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സൈ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈ ഹാസ് നോ ഫിസിക്കൽ interpretation. Okay, no physical significance, you can say. Shirikim pada, that is the correct word to be used. Psi has no physical significance. So please remember that. അത് എടുത്ത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. that psi is just an amplitude function. It is nothing but an amplitude ഫങ്ഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, അതായത് നമ്മുടെ വേവിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. എത്രമാത്രം ഹൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഹയസ്റ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ. സോ psi has no significance in my Born interpretation. So the actual significance of psi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ബോൺ പറയുന്നത് സൈനല്ല, psi square is the more important factor. What is psi square? Now psi എന്ന് പറയുന്നത്, psi square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi into psi കോംപ്ലെക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്. ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്. ഈ കോംപ്ലെക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്താ? യു ഹാവ് ലേൺഡ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ്. കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്താ? എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ, അതായത് വേർ ദർ ഇസ് എ ഇമാജിനറി number, where what is I is equal to root of -1.
അപ്പോൾ ഈ ഇമാജിനറിയും റിയൽ പാർട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ. ഇവർക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ സൈ ഇൻറ്റു സൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് സൈ ഇൻറ്റു സൈ സ്റ്റാർ. ഈ സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് സൈ ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ. സോ ദാറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് എക്സും ഇത് രണ്ടും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇല്ലാതെയാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വെൻ സൈ ഈസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ or psi is a complex function, psi star is actually a complex conjugate of psi. ആ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഒന്നിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ മൈനസ് ആണ്. നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈന് നോ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, പക്ഷേ സൈ സ്ക്വയർ ഇസ് വെരി വെരി quite this thing. Okay, so psi square, what does it signify? Psi square is actually the measure of the probability. Okay, so psi square is a measure of the probability for a particle to exist within a small volume of space. Okay, so what does it mean? It actually means that the probability of finding the particle within a small infinitesimal, okay, infinitesimal volume. Okay, ഈ ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ വോള്യൂം എന്നാണ് നമ്മൾ വോള്യൂം എലമെൻ്റ് ആണ് ഡി ടോ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് ടോ, ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ടോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്മോൾ വോള്യൂം ഡി എക്സ്, സ്മോൾ വോള്യൂം ഡി വൈ, സ്മോൾ വോള്യൂം ഡി സെഡ് ആണ്, ഡി സെഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സെഡ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ വോള്യൂം. ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ വോള്യൂം, റൈറ്റ്? സോ അതൊരു സ്മോൾ കുഞ്ഞ് സ്മോൾ ഏരിയാസ് എടുക്കുമ്പോൾ, ലെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈ ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ വോള്യൂം എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡി ടോ, വിച്ച് ഇസ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ്. അപ്പം സ്മോൾ ആണ്. സോ what is my psi square actually? So my psi square is psi star d tau. And what does this mean? This means the probability. This is the measure of the probability of finding the particle in that small volume. Okay, അപ്പോൾ വേവ് ഫങ്ഷൻ ഇസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താ അപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു സേ സൈ? So psi is nothing but the probability amplitude. Fine. So psi is nothing but the probability amplitude, and psi square is the probability density. Fine. So this is the important thing of my Born interpretation of the of wave function. So onnoodi njan parayam, wave function psi is just an amplitude wave function, no physical significance, but psi square, which is the probability density, has more significance. It talks about the probability of finding the electron, or ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ജനറലി we'll put it to subatomic particles like your electron or proton ഒക്കെ ആവാം. So finding the particle within a small infinitesimal volume element. ഇവിടുന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, ഈ സൈനെ നമ്മളൊരു ഓർബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫിനോമിന. ദാറ്റ് ഇസ്, ഞാനിപ്പോൾ വേവ് ഫങ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിനാണ് സൈ. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു സേ ദാറ്റ് I am talking the
talking about the motion of an electron. So I can write ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു മോഷനാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിനും ഒരു വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യുവാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷോസ് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിന് എനിക്കൊരു വേവ് ഫങ്ഷൻ എഴുതാം പറ്റില്ലേ? അത് ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ പോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സൈ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, അതിൽ സൈ സ്ക്വയറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബിക്കോസ് സൈ സ്ക്വയർ ദർ വിൽ മീൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺ വിത്തിൻ ദാറ്റ് വോള്യൂം, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ആസ് ഓർബിറ്റൽ. സോ സൈ എന്ന് ശരിക്കും ഇറ്റ് കംസ് ടു orbital. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദി അക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് psi, which means what is a well behaved wave function. Okay, so with that ഈ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് I am winding up. Thank you.